Hello, 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 hello everyone. Hello everyone. Hello. ওকে, শুরু করছি। Let's start today class. আজকের ক্লাসে আমি যে ডিসকাশনটা করব সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টকে নিয়ে, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট রিলেটেড সমস্ত রকম আলোচনা আমি করতে চলেছি। হ্যাঁ, তো দেখতে পাচ্ছ সুপ্রিম কোর্ট। আমি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ নেব, প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ থেকে নিয়ে এসে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফকে এক্সপ্লেন করব। এক্সপ্লেন করার মাধ্যমেই আমার চলবে নেক্সট জার্নি। ওকে, ওকে। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সব থেকে বড় যে আদালত, সেই আদালতের নাম কি? সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ যেখানে আমরা সর্বদা বিশ্বাস রাখি এবং আমরা ভাবি যে সেখানে গেলে আমরা অবশ্যই ন্যায় পাবো। আমাদের সেন্টারের মেন আদালত বা মেন যে কোর্ট, আর পুরো ইন্ডিয়াতে এরকম একটাই কোর্ট আছে যেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। ওকে, সো এই কোর্টের স্ট্রাকচার কিরকম, এই কোর্টে কনস্টিটিউশনে কি লেখা আছে বা কোর্টের কনস্টিটিউশনে কি লেখা আছে না লেখা আছে সমস্ত কিছু প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা ডিসকাশন করতে চলেছি। ওকে, আশা রাখি স্ট্রিমটা খুব ভালো চলছে।
ওকে, হ্যালো 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 হ্যালো। সো সুপ্রিম কোর্ট, আর আমরা সুপ্রিম কোর্টের যে সমস্ত ডিসকাশন, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে কিভাবে কতগুলো জাজ থাকে, সুপ্রিম কোর্ট কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট না, এই সমস্ত কিছুই ডিসকাশনটাই আমি কিন্তু করবো এখন। ওকে, সো রেডি হয়ে নাও। আমরা এম লক্ষ্মীকান্তের 26 নম্বর চ্যাপ্টারটাই পড়ে চলেছি। আসলে স্ট্রিম ঠিকঠাক করে চলছে। হ্যাঁ, so unlike the American Constitution, the Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the High Courts below it. তাহলে কি বলা হলো, আমেরিকান যে কনস্টিটিউশনটা আছে, হ্যাঁ, আর ইন্ডিয়ান যে কনস্টিটিউশনটা আছে, has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the High Court below it. তার মানে টপে কি থাকবে, টপে থাকবে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট, আর হাই কোর্ট থাকবে হচ্ছে তার নিচে। ওকে, আন্ডার এ হাই কোর্ট দেয়ার ইজ এ হিয়ারকি অফ সাব অর্ডিনেট কোর্টস। হাই কোর্টের নিচে আবার আরো অনেক ধরনের সাব অর্ডিনেট কোর্ট থাকবে, যেটা স্টেট লেভেলের কোর্টগুলো বলা হবে। ওকে, বিলো স্টেট লেভেল, দ্যাট ইজ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টস। অর্থাৎ প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কোর্ট থাকবে, এবং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টস অ্যান্ড আদার লোয়ার কোর্টস, আরো লোয়ার কোর্টও থাকতে পারে। দিস সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্টস অ্যাডপ্ট ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935। ঠিক আছে, এই যে সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্টস, এই যে সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্টস অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, মানে 1935 সালে যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট দিয়েছিল, সেই ইন্ডিয়ান অ্যাক্টের মাধ্যমে এই সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্টটা কি করা হয়েছিল, অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল। ওকে, enforce both central laws as well as the state laws. Okay, in USA, তাহলে USA তে on the other hand the federal laws are enforced by the federal judiciary. Okay, on the other hand the federal laws যেগুলো আছে সেই federal law are enforced by the federal judiciary. ফেডারেল জুডিশিয়ারির মাধ্যমে ফেডারেল ল গুলোকে কি করা এনফোর্স করা হতো, and the state laws are enforced by the state judiciary. আর স্টেট ল গুলো, ঠিক আছে, স্টেট ল যেটা আছে সেই স্টেট ল এনফোর্স দ্য স্টেট জুডিশিয়ারি, স্টেট জুডিশিয়ারির মাধ্যমে সেই স্টেট ল গুলো ফলো করা হতো। ওকে, there is thus a double system of courts in US. তাহলে ইউএসএ কি ধরনের, সেটা ডাবল সিস্টেম কোড দেখা যাচ্ছে, ওয়ান ফর দ্য সেন্টার অ্যান্ড আদার ফর দ্য স্টেট। আর ইউএসএ তেও সেন্টারের জন্য একটা আর হচ্ছে স্টেটের জন্য একটা। ওকে, টু সাম আপ, ইন্ডিয়া অলদো এ ফেডারেল কান্ট্রি, ইউএস এর মতো ইন্ডিয়া হচ্ছে ফেডারেল কান্ট্রি, হ্যাজ এ ইউনিফাইড জুডিশিয়ারি অ্যান্ড ওয়ান সিস্টেম অফ ফেডারেল ফান্ডামেন্টাল ল অ্যান্ড জাস্টিস। ওকে, সো আমরা এখান থেকে যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি, যে বিষয়টা নোটিস করতে পারছি, সেটাকে ভালো করে নোটিস করো। হুম, আমরা কি দেখছি, আমরা এখানে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমেরিকার যে কনস্টিটিউশন আর আমাদের ইন্ডিয়ার যে কনস্টিটিউশন, সেখানকার মধ্যে দুটোতেই একটা জিনিস দেখা যায়, সেটা হচ্ছে যে জুডিশিয়াল ইন্টিগ্রেটেড জুডিশিয়াল সিস্টেম দেখা যায়। মানে প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট থাকবে, সুপ্রিম কোর্টের পরে থাকবে হচ্ছে হাইকোর্ট, মানে হাইকোর্ট কোথায় থাকবে, স্টেটে। ওকে, তারপরে থাকবে হচ্ছে স্টেট ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের নিচে আরো কোনো লোয়ার কোর্টও থাকতে পারে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের নিচে আর কোনো লোয়ার কোর্টও থাকতে পারে। ওকে, টু সাম আপ, ইন্ডিয়া অলদো ফেডারেল কান্ট্রি, এবার একটা বিষয় সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লেভেলে যে বিষয়গুলো থাকবে। হ্যাঁ, দিস সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্ট
তার মানে সব কোর্টের মাদারকে বা সব কোর্টের উপরে কে বসে থাকবে, সব কোর্ট উপরে বসে থাকবে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। ওকে, adopted from the government of India Indian Act 1935 1935 এর মধ্যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের দ্বারা এই সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্টটাকে নেওয়া হয়েছিল, এনফোর্স বোথ সেন্ট্রাল লস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টেট লস, যেটা এনফোর্স করছে বোথ সেন্ট্রাল লস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টেট লস। ওকে, সেন্ট্রাল লর মধ্যে স্টেট লকে এটা অ্যাজুম করছে। মানে 1935 সালে 1935 সালে এই যে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়ান যে অ্যাক্টটা, সেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্টের মাধ্যমে সেন্ট্রালে আর হচ্ছে স্টেটে দুটো ল দেওয়া হয়েছিল। সব ঠিক আছে, বাট কথা তো কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যালো, 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 হ্যালো। So, unlike American Constitution, the Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the High Court below it. Under a High Court, there is a hierarchy of subordinate courts, that is District Court and the other lower courts. Okay, this single system of courts adopted from the Government of Indian Act 1935. 1935 এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের দ্বারাই, হ্যাঁ, এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের দ্বারাই, ওকে, সো হলো in USA, on the other hand, the federal laws are enforced by the federal judiciary. মানে ইউএসএ তে কি দেখা যায়, ফেডারেল ল আর এনফোর্সড বাই দ্য ফেডারেল জুডিশিয়ারি। ফেডারেল জুডিশিয়ারির মধ্যে ফেডারেল লটাকে এনফোর্স করা হয়, আর হচ্ছে স্টেট জুডিশিয়ারি দ্বারা স্টেট লটাকে এনফোর্স করা হয়। স্টেট জুডিশিয়ারি দ্বারা স্টেট লকে এনফোর্স করা হয়, আর ফেডারেল ল দ্বারা ফেডারেল জুডিশিয়ারিকে এনফোর্স করা হয়। দেয়ার ইজ দাস এ ডাবল সিস্টেম অফ কোর্টস ইন ইউএসএ। ইউএসএ তে কি দেখা যাচ্ছে, সেখানে ডবল সিস্টেম অফ কোর্ট দেখা যাচ্ছে, ওয়ান ফর দ্য সেন্টার অ্যান্ড আদার ফর দ্য স্টেট। একটা হচ্ছে স্টেটের জন্য, একটা হচ্ছে সেন্টারের জন্য। ওকে, তাহলে আমরা ইউএস থেকে দেখতে পাচ্ছি স্টেটের জন্য একটা ল দেখাচ্ছে, সেন্টারের জন্য একটা ল দেখা যাচ্ছে। ওকে, one for the central and other for the state. To sum up, India, although a federal country like the USA, as has a unified judiciary and one system of fundamental laws and justice. ওকে, তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারছি, আমরা এখান থেকে কিন্তু বেশ অনেক কিছুই জিনিসগুলো ধরতে পারছি যে কি কি ঘটনাগুলো ঘটছে। প্রথমত আমরা দেখতে পেলাম যে, আবার রিপিট করবো আমি একই জিনিস বারবার, তার জন্য মাথার ভিতর থেকে যায়। আমেরিকান কনস্টিটিউশনেও, হুম, আমেরিকার যে কনস্টিটিউশনটা আছে, সেই আমেরিকান কনস্টিটিউশনেও ইউএসএ আর হচ্ছে ইন্ডিয়া, দুটোতেই দুটোতেই কিন্তু দেখা যায় হচ্ছে ফেডারেল সিস্টেম অফ ল। এক মিনিট।
এবার আসলে ঠিক আছে। তো আমি কি বলছিলাম, হ্যাঁ, ইউএস আর ইন্ডিয়াতে, ইউএসএ তো হচ্ছে দুটো সিস্টেম, ফেডারেল জুডিশিয়ারি আছে আর স্টেট জুডিশিয়ারি আছে, আর ইন্ডিয়াতে হচ্ছে আমাদের সেন্টারে আছে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট, তারপর স্টেট ডিভাইড করা আছে, ঠিক আছে। ইউএসএ তে, হুম, ইউএসএ তে ফেডারেল যে লটা, ফেডারেল জুডিশিয়ারিকে ফলো করে। ফেডারেল জুডিশিয়ারিকে ফলো করে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে স্টেট জুডিশিয়ারি যেটা, সেটা স্টেট লকে ফলো করে। স্টেট জুডিশিয়ারি যেটা, সেটা স্টেট লকে ফলো করে। কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে ক্ষেত্রে যে কেসটা ঘটে, ইন্ডিয়াতে কিন্তু তা না। ইন্ডিয়াতে হচ্ছে সিঙ্গেল 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 আছে সবকিছু। মানে উপরে আছে হচ্ছে তোমার সুপ্রিম কোর্ট, তারপরে আছে হচ্ছে স্টেট লেভেলের কোর্ট, স্টেট লেভেল স্টেট লেভেল কোর্ট। আর স্টেট লেভেল কোর্টের নিচে আবার থাকবে হচ্ছে স্টেট লেভেল কোর্টের নিচে থাকে, দেখা যাচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থাকবে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থাকে, বা আদার লোয়ার কোর্টও থাকে। দিস সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্টস অ্যাডপ্ট ফ্রম, ওকে, দিস সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্ট অ্যাডপ্ট ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট। এই যে সিঙ্গেল লেভেল, সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্ট যেটা, সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্টটাকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল কত সালে? 1900। তাহলে কি বললাম, এই সিঙ্গেল সিস্টেম অফ কোর্ট যেটা, সেটা অ্যাডপ্ট করা হয়েছে কবে? সেটা অ্যাডপ্ট করা হয়েছে 1932 সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট দ্বারা। ওকে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট দ্বারা এই জিনিসটাকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। ওকে, সো এবার এখন দেখতে পাচ্ছি কি, তাহলে আবার ইউএস এর কি দেখা যাচ্ছে, ইউএস ডবল সিস্টেম অফ কোর্ট দেখা যাচ্ছে। স্টেটের জন্য স্টেট ল কে ফলো করছে, আর হচ্ছে ফেডারেল জুডিশিয়ারি যেটা, ফেডারেল ল কে ফলো করছে। ওকে, to sum up, India, although a federal country like the USA, has a unified judiciary and one system of fundamental law and justice. তাহলে আমাদের ইন্ডিয়াতে কি দেখা যাচ্ছে, ইন্ডিয়াও কিন্তু ফেডারেল জুডিশিয়ারির মধ্যে পড়ছে, আর ইউএস এর মতো ইউএসএ ফেডারেল জুডিশিয়ারির মধ্যে পড়ে, ইন্ডিয়া ফেডারেল জুডিশিয়ারির মধ্যে পড়ে, কিন্তু ইন্ডিয়াতে ইউনিফাইড জুডিশিয়ারি দেখা যায়। ওকে, ইন্ডিয়াতে কি দেখা যায়, ইউনিফাইড জুডিশিয়ারি দেখা যায়, অ্যান্ড ওয়ান সিস্টেম অফ ফান্ডামেন্টাল ল অ্যান্ড জাস্টিস দেখা যায়। ওয়ান সিস্টেম ফান্ডামেন্টাল ল অ্যান্ড জাস্টিস দেখা যায়। ওকে, তারপর দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, হ্যাঁ, was inaugurated on January 22, 1950. It succeeds the Federal Court of India established under the Government of India Act 1935. মানে সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ ইনঅগরেটেড করা হয়েছিল জানুয়ারি 28-এ, 28 তারিখে, জানুয়ারি 28 তারিখ 1950, জানুয়ারি 28 তারিখে এটা ঠিক করা হয়েছিল। আর ইট সাকসেস দ্য ফেডারেল কোর্ট অফ ইন্ডিয়া এস্টাবলিশড আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট 1935 এর মতো করে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্টের দ্বারা 1935 এর মতো করে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্টের দ্বারা ফেডারেল কোর্ট অফ ইন্ডিয়া যেটা, সেটা কিন্তু তৈরি হয়। আর যেটা ইনঅগরেট করা হয়েছে জানুয়ারি 28-এ, 1950 সালে জানুয়ারি 28-এ এই জিনিসটাকে কি করা হয়েছিল, ইনঅগরেট করা হয়েছিল। ওকে, ঠিক আছে। However, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than that of the um, pre predecessors. Okay, this is because the Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal. তার মানে বিফোর 1950, 1950 আগে ব্রিটিশ প্রিভি কাউন্সিল যেটা ছিল, হ্যাড দ্য জুডিকশন টু হিয়ার অ্যাপিলস ফ্রম ইন্ডিয়া। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, 28 তারিখ, ওকে, 1950 28 তারিখে, জানুয়ারি মাসের 28 তারিখে সুপ্রিম কোর্টকে ইনঅগরেট করা হয়েছিল,
ইনঅগ্রেট করা হয়েছিল। আর যেটা হচ্ছে 1935 সালে যে 1935 সালে যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ছিল, সেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের দ্বারা এই জিনিসটাকে ঠিকঠাক, মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টটা সেই সময় তৈরি করা হয়েছিল। যদিও জুরিডিকশন অফ সুপ্রিম কোর্ট ইজ বেটার দেন দ্যাট অফ ইটস predecessors. This is because the Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal. Okay, Article 124 to 170 না 124 মানে 124 থেকে 147 এর মধ্যে, আর্টিকেলের 124 থেকে 147 এর মধ্যে 147 এর মধ্যে, in part 5 of the constitution deals with the organization, independence, jurisdiction, powers, procedures and so on of the Supreme Court. তার কি দেখতে পাচ্ছি আমরা 124 থেকে 147 এর মধ্যে, আর্টিকেল 124 থেকে 147 এর মধ্যে, যে পার্ট 5 এর মধ্যে পড়ছে কনস্টিটিউশন যেটা। ওকে, আর্টিকেল 124 থেকে 147 এর মধ্যে, যেটা পার্ট 5 এর মধ্যে পড়ছে, যেটা কনস্টিটিউশন ডিলস করছে উইথ অর্গানাইজেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্স, জুরিডিকশন, পাওয়ার্স, প্রসিডিউরস এন্ড সো অন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, এবং আরো সো অন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট। ওকে, এখানে তো কিছুর পরেও যদি আটকে যায়, ঠিক আছে, তো 124 থেকে 147 এর মধ্যে পার্ট 5 যেটা, দ্য কনস্টিটিউশন ডিলস করছে উইথ দ্য অর্গানাইজেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্স, জুরিডিকশন, পাওয়ার্স, প্রসিডিউর so on of the Supreme Court. The Parliament is also authorized to regulate them. Okay, the Parliament is also authorized to regulate them. তার মানে কি দেখতে পাচ্ছি কার উপর ডিল করছে, অর্গানাইজেশন উপর ডিল করছে, আর কার উপর ইন্ডিপেন্ডেন্স উপর ডিল করছে, অর্গানাইজেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্স, জুরিডিকশন, পাওয়ার্স, প্রসিডিউর এন্ড সো অন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, so on of the Supreme Court. The Parliament is also authorized to regulate them. Okay, the Parliament is also authorized to regulate them. তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি পেলাম এতক্ষণে, সেটা তোমাদেরকে দেখতে হবে, তাই না? যে আমরা এতক্ষণে কি কি জিনিস বললাম বা কি কি জিনিস পেলাম। ইউএসএ, ইন্ডিয়া, ইউএসএ তেও একটা হচ্ছে ফেডারেল ফেডারেল জুডিশিয়ারি আছে, ফেডারেল জুডিশিয়ারি আছে। কি আছে, ইউএসএ তে ফেডারেল জুডিশিয়ারি আছে, যেটা ফেডারেল লকে ফলো করবে। হ্যাঁ, ফেডারেল ল ফলো করবে। আর হচ্ছে স্টেট জুডিশিয়ারি আছে। হুম, স্টেট জুডিশিয়ারি আছে। আর স্টেট জুডিশিয়ারি কি করবে, স্টেট লকে ফলো করবে, স্টেট ল হচ্ছে এনফোর্স হবে। তো তার মানে কি, টু সিস্টেম অফ জুডিশিয়ারি দেখা যাচ্ছে এখানে, তাই না? টু, তার কি টু সিস্টেম অফ জুডিশিয়ারি দেখেছে। এবার এই যে স্টেট ল তার টু সিস্টেম অফ জুডিশিয়ারি কি করছে, দেখাচ্ছে। এবার যে বিষয়টা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের আই মিন হচ্ছে ইউএসএও কিন্তু হচ্ছে ফেডারেল সিস্টেমকে ফলো করে, ফেডারেল, ওকে, ফেডারেল সিস্টেমটাকে ফলো করে। বাট আমাদের ইন্ডিয়াও কিন্তু ফেডারেল সিস্টেমকে ফলো করে। বাট ইন্ডিয়াতে সর্বপ্রথম বা সব থেকে উপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট, সব থেকে উপরে থাকবে সুপ্রিম কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের আন্ডারে থাকবে হচ্ছে হাইকোর্ট। ঠিক আছে, তো ইন্ডিয়াতে যে সুপ্রিম কোর্ট আছে, সেই সুপ্রিম কোর্টের আন্ডারে আছে হচ্ছে হাইকোর্ট। এবার হাইকোর্টের আবার আন্ডারে আছে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট।
ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ঠিক আছে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আছে। এবার ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ছাড়াও আরো অন্যান্য ছোট 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 কোর্ট আছে, আচ্ছা না, এছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট কোর্ট আছে। ওকে, অন্যান্য ছোট ছোট কোর্ট আছে যেটাকে বলা হচ্ছে লোয়ার কোর্টস। ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আরো আছে, ছোট ছোট লোয়ার কোর্ট গুলো আছে। যেগুলোকে লোয়ার কোর্ট বলা হচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট গেল, লোয়ার কোর্ট গেল, হাই কোর্ট গেল। ওকে, বাট আমাদের যে সিস্টেমটা সেই সিস্টেম হলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল জুডিশিয়ারি সিস্টেম। কেমন সিস্টেম? সিঙ্গেল জুডিশিয়ারি সিস্টেম। এবার এই যে সিস্টেমটা, সেই সিস্টেমটা কিন্তু সিঙ্গেল জুডিশিয়ারি সিস্টেম। হ্যাঁ, এই সিস্টেম কিন্তু 1935 সালে 1935 সালে যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট যেটা দেওয়া হয়েছিল, সেই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট দ্বারা সুপ্রিম কোর্টটাকে এস্টাবলিশ করা হয়েছিল। ওকে, সুপ্রিম কোর্টকে কি করা হয়েছে? এস্টাবলিশ করা হয়েছিল। এবার এবার যে একটা সিস্টেম, সেটা হচ্ছে আমাদের সুপ্রিম কোর্টটা 28শে জানুয়ারি 1950 28শে জানুয়ারিতে কি করেছে? ইনঅগ্রেট করা হয়েছিল। 1950 28শে জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট ইনঅগ্রেট করা হয়েছিল। ওকে, বাট তার আগে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আবার অন্য নামে পরিচিত ছিল। ওকে, সো হলো বাট তারপর দেখা যাক। ব্যাস এটাই। এবার হচ্ছে আর্টিকেল, কিছু আর্টিকেলের ব্যাপার আছে না। আর্টিকেল হচ্ছে 124 থেকে 148 পর্যন্ত, 124 থেকে 148 যেটা আর্টিকেল। এই যে 124 থেকে 147 আমার যে আর্টিকেল, যেটা পার্ট 5 এর মধ্যে পড়ছে, যেটা কি পার্ট 5 এর মধ্যে পড়ছে, 124 থেকে 147। ওকে, যেটা কি পার্ট 5 এর মধ্যে পড়ছে। এখানে এখানে কনস্টিটিউশন কি কি ডিল করেছে? হ্যাঁ, এখানে কনস্টিটিউশন ডিল করেছে সেটা হচ্ছে জুরিডিকশন, এই যে অর্গানাইজেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্স, জুরিডিকশন, পাওয়ার, প্রসিডিউর, এগুলো লিখি একটু। অর্গানাইজেশন, ওকে, পাওয়ার্স, প্রসিডিউরস, জুরিডিকশন। তাহলে কি অর্গানাইজেশন, পাওয়ার্স, প্রসিডিউর আর জুরিডিকশন, এইসব জিনিস ডিসকাশন করেছে। আমরা ইন্ট্রোডাকশনে এইসব জিনিসগুলো এখন পড়লাম। ওকে, চলো নেক্সট এগোনো যাক। নেক্সট, কম্পোজিশন অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কম্পোজিশন অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট কি কি নিয়ে তৈরি, সুপ্রিম কোর্টের কম্পোজিশন কি কি, আর সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি করে হয়, সেগুলোর কথাই বলা হচ্ছে। হুম, সো কি at present the Supreme Court consists of third four judges, third four judges, okay, 34 judges, 34 judges। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? at present প্রথমবার, ও অ্যাকচুয়ালি সরি, এখন at present the Supreme Court consists of 34 34 judges, মানে বর্তমানে 34 জাজেস আছে সুপ্রিম কোর্টে। ওয়ান চিফ জাস্টিস, এটা চিফ জাস্টিস, অ্যান্ড 33 আদার জাজেস, মানে মোট 34টা জাজ আছে। 34টা জাজের জন্য একটা হচ্ছে চিফ জাস্টিস,
আরেকটা হচ্ছে আদার জাজ, other judges. Okay, originally the strength of the Supreme Court was fixed at 8. তাহলে কি বলা হলো? Originally the strength of the Supreme Court, Supreme Court strength, okay, Supreme Court যে strength আছে was fixed at the 8. The strength of the Supreme Court was fixed at 8. One Chief Justice and 7 other judges. The Parliament has increased this number of other judges progressively to 10 in 1956 to 13 in 1960 to 17 in 1977. আচ্ছা, বোঝো? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কম্পোজিশনের যে কেসটা বলা হলো সেখানে বর্তমানে প্রেজেন্টে, ওকে, বর্তমানে টোটাল আছে 34 জাজ। তার মধ্যে একটা হচ্ছে চিফ জাস্টিস, আর একটা হচ্ছে, আর তিনটা হচ্ছে আদার্স। ওকে, 34টা জাজ আছে। তার মধ্যে একজন চিফ জাস্টিস আর হচ্ছে আর 33 জন হচ্ছে অন্যান্য জাজ। ওকে, আর 33 জন কি অন্যান্য জাজ। ব্যাস হলো। প্রথমবার মানে এক ফার্স্ট ছিল হচ্ছে 7 জন, 8 জন। প্রথমবার মানে দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট ওয়াজ ফিক্সড অ্যাট 8, এটি ফিক্সড ছিল, যেটা একজন হচ্ছে চিফ জাস্টিস ছিল আর 7 হচ্ছে আদার জাজেস ছিল প্রথমবার। দ্য পার্লামেন্ট হ্যাজ ইনক্রিজড দিস নাম্বার অফ দ্য জাজেস প্রগ্রেসিভলি। 1956 সালে 10 জন করা হলো, 8 থেকে 10 হলো। 1960-এ 13 হলো, 1977-এ 17 হলো, 1986-তে 25 হলো, আর 2008-এ 33, আর 2008-এ হলো হচ্ছে 30, আর 2019-এ হলো 33। বোঝা গেল তাহলে কিভাবে নাম্বারগুলো বাড়ানো হচ্ছে? দ্য ভ্যারিয়াস অ্যাক্ট রিলেটিং টু দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট আর সামারাইজড টেবিল, ওকে, টেবিলে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর দেখা যাক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কি বলা হচ্ছে। আমরা কি কি জানবো কম্পোজিশনে? জাজকে কি করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয় সেটা জানবো। কি জানবো? জাজকে কি করে, জাজ যারা আছে সেই জাজদেরকে কি করে অ্যাপয়েন্ট করা হয় সেটা জানবো আমরা। ওকে, আচ্ছা, কন্ট্রোভার্সি ওভার কনসালটেশন, ওকে, কন্ট্রোভার্সি ওভার কনসালটেশন সেটা জানবো। তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্টস অফ চিফ জাস্টিস, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ জাজ। The judges of the Supreme Court are appointed by the President. প্রেসিডেন্টের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের জাজকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়। The Chief Justice is appointed by the President after consultation with such judge of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary. Okay, তাহলে আমরা কি দেখছি? The judges of the Supreme Court are appointed by the President. Are appointed by the President. The Chief Justice is appointed by the President.
বোঝো, সিচুয়েশন বোঝো। তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্টস অফ জাজ আমরা কি দেখতে পাবো, জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট আর অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট, মানে প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের জাজকে অ্যাপয়েন্ট করবে। ওকে, প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের জাজকে কি করবে, অ্যাপয়েন্ট করবে। দ্য চিফ জাস্টিস ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট after consultation with such judge of the Supreme Court and High Court as he deems necessary. The other judges are appointed by the President. The other judges are appointed by the President after consulting with the Chief Justice and such other judges of the Supreme Court and High Court as he deemed necessary. The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of a judge other than Chief Justice. Okay, other than the Chief Justice. তার মানে আমরা কি জানতে পারবো এখন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ জাজেস মানে অ্যাকচুয়ালি সুপ্রিম কোর্টে যেসব জাজ হয় না, সেই জাজদেরকে কে অ্যাপয়েন্ট করে, প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্ট করে। ওকে, আর চিফ জাস্টিস ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, চিফ জাস্টিস কেউ প্রেসিডেন্টই অ্যাপয়েন্ট করে, বুঝো। সুপ্রিম কোর্টে যে আদার জাজ থাকে সেই জাজদেরকেও প্রেসিডেন্টই অ্যাপয়েন্ট করে, আর সুপ্রিম কোর্টে যে চিফ জাস্টিস আছে তাকেও প্রেসিডেন্টই অ্যাপয়েন্ট করে। হ্যাঁ, তাকেও কি প্রেসিডেন্টই অ্যাপয়েন্ট করে। আফটার কনসালটেশন উইথ সাচ জাজ, ওই জাজের সঙ্গে কনসালটেশনের পরে অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড হাই কোর্ট অ্যাজ হি ডিমস নেসেসারি। মানে হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টের জাজের সঙ্গে কনসালটেশনের পরে প্রেসিডেন্ট চিফ জাস্টিসকে অ্যাপয়েন্ট করে। ওকে, দ্য আদার জাজ আর অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট। অন্যান্য জাজদেরকেও অন্যান্য জাজদেরকেও প্রেসিডেন্টই অ্যাপয়েন্ট করে। ওকে, আফটার কনসালটেশন উইথ দ্য চিফ জাস্টিস, আফটার কনসালটেশন উইথ দ্য চিফ জাস্টিস অ্যান্ড সাচ আদার জাজেস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড হাই কোর্টস অ্যাজ হি ডিমস নেসেসারি। তার মানে কি হচ্ছে, চিফ জাস্টিসের সঙ্গে কনসালটেশনের পরে অন্যান্য সুপ্রিম কোর্ট অন্যান্য জাজের সঙ্গে কনসালটেশনের পরে এবং হাইকোর্টের জাজের সঙ্গে কনসালটেশনের পরে প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ, অন্যান্য জাজদেরকেও অ্যাপয়েন্ট করে। The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointments of a judge other than Chief Justice. The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointments of a judge other than Chief Justice. Therefore, the consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of a judge other than Chief Justice. তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, দ্য কনসালটেশন চিফ জাস্টিস, চিফ জাস্টিসের কনসালটেশন যেটা হবে ইজ অব্লিগেটরি, খুব আবশ্যিক হবে, দ্য কেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ জাজ আদার দেন চিফ জাস্টিস, মানে অন্যান্য জাজদেরকে অ্যাপয়েন্ট করার সময়। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেটা হয় তারপর প্রেসিডেন্ট নিজে, হ্যাঁ, এমন কি প্রেসিডেন্ট নিজে সুপ্রিম কোর্টের জাজদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে। ওকে, সুপ্রিম কোর্টের জাজদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে। এবার যে চিফ জাস্টিস হবে সেই চিফ জাস্টিসকেও অ্যাপয়েন্ট করবে হচ্ছে যে চিফ জাস্টিসটা হচ্ছে সেই চিফ জাস্টিসদেরকেও অ্যাপয়েন্ট করবে কে, প্রেসিডেন্ট।
কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের জাজ এবং হাইকোর্টের অন্যান্য জাজদের সঙ্গে কনসালটেশন করে অ্যাপয়েন্ট করবে। ওকে, সুপ্রিম কোর্টের জাজ এবং অন্যান্য জাজদের সঙ্গে কনসালটেশন করে অ্যাপয়েন্ট করবে। ওকে, the other judges are appointed by president after consultation with the chief justice. হ্যাঁ, এই কটা জিনিসই তো, আবার কি। কনসালটেশন করে কি করবে, অ্যাপয়েন্ট করবে। ব্যাস হলো। তারপরে কন্ট্রোভার্সি ওভার কনসালটেশন, যে কনসালটেশন করা হচ্ছে সেই কনসালটেশনে আবার কন্ট্রোভার্সিও তৈরি হয়। যে কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয় সেটা দেখা যাক। কেমন কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয়? The Supreme Court has given defined interpretation of the word consultation. Okay, মানে the Supreme Court has given defined ব্যাখ্যা দিয়েছে, কনসালটেশনের ডিফারেন্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে in the above provision in the first জাজ কেস, মানে 1981 সালের প্রথম যে জাজ কেসটা হয়েছিল সেই জাজ কেসে the court held that consultation does not mean concurrence. The court held that consultation does not mean concurrence. তাহলে কি বলো, in the first জাজ কেস the Supreme Court held that the consultation does not mean concurrence and it only implies exchange of views. But in the second judge case, the court reversed its earlier ruling and changed the meaning of the word consultation to the concurrence. Hence, it ruled that the advice tendered by the Chief Justice of India is binding on the President in the matter of appointment of the judge of the Supreme Court. But the Chief Justice would tender his advice on the matter after consultation two of his senior most colleagues. Similarly, in the third judge case, the court opined that the consultation process to be adopted by the Chief Justice of India required consultation of plurality judge. The sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court. Even up to just give an adverse opinion. He should not send the recommendation to the government. Okay. The court held that the recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norms and the requirement of the consultation process are not binding on the government. Not binding of the government. Not binding of the government. The court held that the recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norm and requirements of the consultation process are not binding on the government. Not binding of the government. Okay. In 1999 Constitution Amendment Act of 2014, the National Judicial Appointment Commissions Act of 2016
14 have replaced the collegium system of appellate judiciary to the Supreme Court and High Court with a new body called the National Judiciary Appointment Commission. However, in 2015, the Supreme Court has declared both the 99th Constitutional Amendment as well as the uh, NJAC Act of unconstitutional and void. Consequently, the earlier collegium system becomes operate again. This verdict was delivered by the Supreme Court in the 14th Judge case. Fourth Judge case. The court opined that the new system would affect the independence of judiciary. Would affect the independence of the judiciary. Okay. Appointments of Chief Justice. From 1950 from 1950 to 1973, the practice has been to appoint the senior-most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India. This established convention was violated in 1973 when N. Rai was appointed as the Chief Justice of India by superseding the three senior judges. Okay, again 1977. Emu Baig was appointed as the Chief Justice of India by superseding the then senior-most judge. This discretion of government was crucial by the Supreme Court in the second judge case, in which the Supreme Court ruled that the senior-most judge of Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India. To the office of the Chief Justice of India. হলো, সো এই হচ্ছে গল্প। তাহলে আমরা কি কি পড়লাম এতক্ষণে? অনেক কিছু পড়লাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ জাজ পড়লাম, প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্ট জাজকে অ্যাপয়েন্ট করবে, হুম, চিফ জাস্টিসকে অ্যাপয়েন্ট করবে, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অন্যান্য জাজ আর হাইকোর্টের জাজের সঙ্গে কনসালটেশন করে অ্যাপয়েন্ট করবে। আর অন্যান্য জাজদেরকেও যে অ্যাপয়েন্ট করে সে চিফ জাস্টিসের সঙ্গে কনসালটেশন করে। ওকে, সুপ্রিম কোর্ট অন্যান্য জাজ এবং হাইকোর্ট অন্যান্য জাজ এদের সঙ্গে কনসালটেশন করে চিফ জাস্টিসদের সঙ্গে কনসালটেশন করে অ্যাপয়েন্ট করবে। ব্যাস হলো। তারপরে আমরা কি দেখব? তারপরে আমরা দেখব হচ্ছে কন্ট্রোভার্সি ওভার কনসালটেশন। কনসালটেশন যে কন্ট্রোভার্সির একটা বিষয় আছে। ওকে, কিরকম কন্ট্রোভার্সি তৈরি হবে? কিরকম কন্ট্রোভার্সি তৈরি হবে? এই যে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, কনসালটেশনের ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন আছে। তো এই যে ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশনটা, সেটার কথা বলা হচ্ছে। Of the word consultation in the above provisions. In the first judge case, 1981, the court held that consultation does not mean concurrence. Okay, in the first judge case, 1981, the Supreme Court held that consultation does not mean concurrence, and it only implies exchange of views. Okay, but the second judge case বলা যায় Supreme, the court reversed its earlier ruling and changed the meaning of the word consultation to the concurrence. Hence, it ruled that the advice tendered by the Chief Justice of India is binding on the President in the matter of appointments of the judges of the Supreme Court. But the Chief Justice would tender his advice on the matter after consultation two of senior most colleagues. But the Chief Justice would tender his advice on the two most
Similar in the third judge case, the court opened that the consultation process to be adopted by the Chief Justice of India required consultation of plurality judges. The slow opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of the more senior most judges of the Supreme Court. Okay, এবার আমরা কি দেখবো অ্যাপয়েন্টমেন্টস অফ চিফ জাস্টিস। চিফ জাস্টিসের অ্যাপয়েন্টমেন্টে দেখা যাক কি দেখবো আমরা ফ্রম 1950 থেকে টু 1933 পর্যন্ত, মানে 1950 থেকে 1973 পর্যন্ত। হুম, দ্য প্র্যাকটিস হ্যাজ বিন টু অ্যাপয়েন্ট দ্য প্র্যাকটিস হ্যাজ বিন The practice has been to appoint the senior-most judge of the Supreme Court as the Chief Justice, মানে সবগুলো জাজের মধ্যে যে জাজটা সব থেকে বেশি বয়স্ক হবে বা যার বয়স সব থেকে বেশি হবে সেই জাজকে, হ্যাঁ, চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হিসেবে বলা হবে। দিস এস্টাবলিশড convention was violated in 1973. This established convention was violated in 1973. 1973 তে এই জিনিসটাকে ভায়োলেট করা হয়। এ এন রয় was appointed as the chief justice of India. এ এন রয়কে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হয় বাই সুপারসেন্ডিং থ্রি সিনিয়র জাজেস। তিনজন সিনিয়র জাজ থাকা সত্ত্বেও হ্যাঁ, এ এন রয়কেই চিফ জাস্টিস হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল 1973 সালে। এগেন 1977 সালে এম ইউ বেক ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া বাই সুপারসেন্ডিং দ্য দেন সিনিয়র মোস্ট জাজ। ওকে, দ্য সিনিয়র মোস্ট জাজ। তখন একই ঘটনা ঘটেছিল, তাই চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াকে সিএম অ্যাপয়েন্ট করে। দ্য ডিসক্রিপশন অফ দ্য গভর্নমেন্টের যে নিজস্ব যে মতামতটা ওয়াজ curtailed by the Supreme Court in the second judge case. 1993 সালে সেকেন্ড জাজ কেসে যারা সেটাকে ডিসক্রিপশন করা হয় in which the Supreme Court ruled that the senior-most judge of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India. Chief Justice of India হিসাবে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া, চিফ জাস্টিস সেটা সিনিয়র মোস্ট জাজই হবে আর বাকি কেউ হবে না। এটা তখন ওই টাইমে সেটাকে রুল করে দেওয়া হলো। ওকে, ওই টাইমে এটাকে কি করে দেওয়া হলো? রুল করে দেওয়া হলো। এবার আমরা দেখবো হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন ও স্যালারি। তো কোয়ালিফিকেশনে কি দেখবো? কোয়ালিফিকেশন অফ জাজের কোয়ালিফিকেশন দেখা হোক। কি এ পার্সন টু বি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট শুড হ্যাভ দ্য ফলোইং কোয়ালিফিকেশন। এ পার্সন টু বি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, একটা সুপ্রিম কোর্টের জাজ, মানে সুপ্রিম কোর্টের একজন জাজ হতে গেলে, হ্যাঁ, সুপ্রিম কোর্টের জাজ হতে গেলে কিছু কোয়ালিফিকেশন দরকার। হি শুড বি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, তাকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে। হি শুড হ্যাভ বিন এ জাজ অফ হাইকোর্ট, তাকে আর হাইকোর্ট ইন সাকসেশন, মানে হাইকোর্টের তাকে জাজ হতে হবে ফর 5 ইয়ার্স, 5 বছর যেন হাইকোর্টে জাজ থাকে। বি নাম্বার, হি শুড হ্যাভ বিন অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হাইকোর্ট আর হাইকোর্ট ইন সাকসেশন, মানে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হতে হবে 14 ইয়ার্স, 10 বছর ধরে যেন অ্যাডভোকেট, 10 বছর জন্য যেন হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট থাকে। ওকে, আর হি শুড বি এ ডিস্টিংগুইশড জুরিস্ট ইন দ্য ওপিনিয়ন অফ প্রেসিডেন্ট। ওকে, আর মানে এক প্রেসিডেন্টের ওপিনিয়নে তার একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। ওকে, তার একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। ফ্রম দ্য অ্যাবভ ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as judge of the Supreme Court. মানে সুপ্রিম কোর্টের জাজের কোনো মিনিমাম এজ নিয়ে কনস্টিটিউশনে কোনো কিছু লেখা নেই, কারণ তাকে এতগুলো স্টেজ পার করতে হবে। কি কি স্টেজ? অবশ্য তাকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে, নন
ওকে, তো বুঝতে পারলাম আমরা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি, তাকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে। 2 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি যে তাকে হচ্ছে হাইকোর্টে জাজ হতে হবে। ওকে, শুড হ্যাভ বিন এ জাজ অফ হাইকোর্ট, তাকে হাইকোর্টে জাজ হতে হবে। আর হচ্ছে ফর 5 ইয়ার্স, 5 বছরের জন্য তাকে হাইকোর্ট জাজ হতে হবে। হি শুড হ্যাভ বিন অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হাইকোর্ট, তাকে কি হতে হবে, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হতে হবে। ওকে, শুড বি ডিস্টিংগুইশড, হাইকোর্ট, 1 মিনিট, হাইকোর্ট অ্যাডভোকেট হতে হবে 10 বছর, 10 বছরের জন্য হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হতে হবে, আর 5 বছরের জন্য হাইকোর্টে জাজ দিতে হবে। আর হচ্ছে প্রেসিডেন্টের ওপিনিয়নে তার একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। এবার ওথ বা অ্যাফার্মেশন মানে কি, ওথ নিয়েছিল। এ পার্সন অ্যাপয়েন্ট অ্যাজ এ জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট বিফোর এন্টারিং আপন হিজ অফিস, তার অফিসে ঢোকার আগে সুপ্রিম কোর্টকে ওথ নিতে হবে। হ্যাঁ, সুপ্রিম কোর্টে তাকে ওথ নিতে হবে। আর অ্যাফার্মেশন বিন বিফোর দ্য প্রেসিডেন্ট, has to make and subscribe an oath or affirmation before the president or some person appointed by him or her for this purpose. His oath, a judge of Supreme Court swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty integrity of India, uphold the sovereignty integrity of India, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duty of the office without fear or favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and law, okay, না এটা আমার কোনোটা ব্যাপার তো না। স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস, স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস কি দেখবো আমরা স্যালারিকে, স্যালারি দেখবো হচ্ছে the salary allowances, privileges, leave and pension of the judges of the Supreme Court are determined for time to time by the Parliament. পার্লামেন্টের দ্বারা টাইম টু টাইম সুপ্রিম কোর্টের জাজের স্যালারি, অ্যালাউন্সেস, প্রিভিলেজেস আর লিভ, কিরকম লিভ নিতে পারবে, পেনশন যেটা, হুম, সেই পেনশনটাকে ডিসকাস করা হয়। and they cannot be varied to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency, তাহলে কি they cannot be varied to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency ছাড়া তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের পরে, হুম, যদি কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ ভ্যারি করতে পারবে না, দে ক্যান নট বি ভ্যারিড টু দেয়ার ডিসঅ্যাডভান্টেজ, দে ক্যান নট বি ভ্যারিড they cannot be varied their disadvantage, okay, after the appointments except during a financial emergency. In 2018, মানে 2018 সালে the salary of the chief justice was increased from 1 lakh to 2.8 lakh, মানে চিফ জাস্টিসের স্যালারি যেটা ইনক্রিজ করে দেওয়া হচ্ছে 1 লাখের পর পার মাসে, অ্যান্ড দ্যাট অফ এ জাজ ফ্রম, জাজের ক্ষেত্রে 90 90 থেকে 2.5 লাখ করে দেওয়া হয়েছে পার মান্থ, 90 থেকে 2.5 লাখ করে দেওয়া হয়েছে পার মান্থে। and they are also paid some tour allowances and provide with free accommodation and other facilities like medical card, telephone, এগুলো সেটা তো দেওয়া হবে। The retired chief justice and judges are entitled to 5% of their last town salary as monthly pension, তাহলে কি বলা, রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিস অ্যান্ড জাজ আর এন্টাইটেল টু 5% of their last round salary as monthly pension.
হলো? এবার টেনিওর অ্যান্ড রিমুভাল। টেনিওরটা কি, দ্য কনস্টিটিউশন হ্যাজ নট ফিক্স দ্য টেনিওর অফ এ জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট জাজের কোনো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ওকে কোন নির্দিষ্ট টেনিওর ফিক্সড করেনি। সুপ্রিম কোর্টে জাজের কোন নির্দিষ্ট টেনিওর ফিক্সড করেনি কনস্টিটিউশন। However, it makes the following three provisions in this regard. এই রিগার্ডে তাদের জন্য তিনটে প্রভিশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এক নম্বর, হি or his hold office until he attains the age of 65 years, মানে 65 বছর বয়সে এক কথায় রিটায়ার করে যাবে। 65 বছর বয়সে রিটায়ার করে যাবে। হ্যালো, any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manners as provided by parliament। তাহলে কি বললো? Any question regarding his age is to be determined by such authority, is determined by such authority and in such manners as provided by parliament. He can resign from his office by writing to the president। যদি সে রিজাইন করতে চায় তাহলে প্রেসিডেন্টকে কি করবে? প্রেসিডেন্টকে লেটার দিবে, লেটার দিয়ে রিজাইনেশন লেটার দিয়ে সে হচ্ছে রিজাইন করতে পারবে। He can remove from his office by the president on the recommendation of parliament। He can remove from his office by the president, president তাকে on the recommendation parliament, parliament recommendation president তাকে রিমুভ করতে পারে। প্রেসিডেন্ট জাজের হাইয়েস্ট যেটা এজ সেটা 65। Any question regarding his age is to be determined by such authority and is in such a manner as provided by parliament। পার্লামেন্ট এই রেটের সমস্ত কিছু দেখাশোনাটা করে। ওকে, he can resign from his office by writing to the president, প্রেসিডেন্টকে লিখে সে রিজাইন করে। আর he can remove his office by the president on the recommendation of the parliament, পার্লামেন্টের রিকমেন্ডেশনে প্রেসিডেন্ট রিমুভ করতে পারবে জাজকে। এবার জাজের রিমুভটা কিভাবে হবে সেটা দেখা যাক। Judge removes কি, judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the president। প্রেসিডেন্ট যদি অর্ডার করে তাহলে জাজকে রিমুভ করা সম্ভব। দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান ইস্যু দ্য রিমুভাল অর্ডার অনলি আফটার অ্যান অ্যাড্রেস বাই পার্লামেন্ট হ্যাজ বিন presented to him in the same session for such removal। তাহলে কি জানেন, জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট ওকে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি রিমুভাল অফ জাজেস ক্ষেত্রে? A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of president। প্রেসিডেন্ট অর্ডারের দ্বারা জাজকে রিমুভ করা সম্ভব। আর দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান ইস্যুড দ্য রিমুভাল অর্ডার অনলি আফটার অ্যান অ্যাড্রেস বাই পার্লামেন্ট হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড টু হিম in the same session for such removal। Okay, for such removal the president can issue the removal order only after an address by president has been presented to him in the same session for such removal। The address must be supported by a special majority of each house of parliament, that is majority of the total membership of that house and majority of not less than 2/3 of the membership of that house presented and voting। The ground of removal are two proved
misbehavior or incapacity. Okay, proved misbehavior or incapacity. The Judge Inquiry Act 1968, Judge Inquiry Act দ্বারা 1968 এ regulate the procedure relating to the removal of the judge of the Supreme Court by the process of impeachment process. A removal motion signed by 100 members in the case of Lok Sabha. A removal motion signed by 100 members in the case of Lok Sabha or 50 members is to be given to the speaker or chairman. The speaker or chairman may admit the motion or refuse to admit it. May admit the motion or refuse to admit it. মানে স্পিকারের হাতে সবকিছু থাকবে। It is admitted then the speaker or chairman is to constitute a three-member committee to investigate into the into the charge. To investigate into the charge, the committee should consist of the Chief Justice or a judge of the Supreme Court, a Chief Justice of High Court, and distinguished jurist. If the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, the House can take up the consideration of the motion. After the motion is passed by each House of Parliament by special majority, an address is presented to the President for removal of the judge. Finally, the President passes an order removing the judge. It is interesting to know that no judge of the Supreme Court has been impeached so far. Okay. তাহলে কি after the motion is passed by each house of parliament by special majority, an address is presented to the president for removal of the judge. Finally, the president pass an order. The president pass an order to remove the judge. The president passes an order to removing the judge. It is interesting to know that no judge of Supreme Court has been impeached so far. এখন পর্যন্ত এমন কোনো জাজ নেই যে জাজকে ইমপিচ করা হয়েছে। The first case of impeachment is that of Justice V. Ramaswaram of the Supreme Court. Though the inquiry committee found him guilty of misbehavior, he could not remove as the impeachment motion was defeated in the Lok Sabha. The Congress party abstained from voting. Acting ADSOC are retired judges. Acting Chief Justice. The President can appoint a judge of the Supreme Court as an act Chief Justice of India then when the office of Chief Justice of India is vacant or the Chief Justice of India is temporarily absent. Okay. The Chief Justice of India is temporarily absent or Chief Justice of India is unable to perform the duty of his office. Only acting Chief Justice. The President can appoint a judge of the Supreme Court as an acting Chief Justice of India. The President can appoint a judge of the Supreme Court as an acting Chief Justice of India when the office of the Chief Justice of India is vacant or the Chief Justice of India is temporarily absent. Chief Justice of India is unable to perform the
perform the duty of his office তাহলে okay AD HOC judge when there is a lack of quorum of parliament judge to hold or continue any session of Supreme Court, the Chief Justice of India can appoint a judge of High Court. Chief Justice of India can appoint a judge of High Court as an ADHOC judge of the Supreme Court for temporary period. He can do so only after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned with consent and with the previous consent of the President. The judge is the judge so appointed should be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court. It is duty of the judge so appointed to attend the sittings of the Supreme Court in priority to other duty of his office. While so attending, he enjoy all the jurisdiction powers and privileges of the judge of the Supreme Court. Retired judge. At any time, the Chief Justice of India can request a retired judge of the Supreme Court of or a retired judge of High Court who is duly qualified for appointments of it as a judge of the Supreme Court to act as a judge of Supreme Court for a temporary period. He can do so only with the previous consent of the Parliament and also of the person to be appointed. Such a judge is entitled to such allowances as the President may determine. He will also enjoy all the jurisdiction powers and privileges. Ah, seat and procedure. Seat of Supreme Court. The Constitution declared Delhi as the seat of the Supreme Court. As the seat of the Supreme Court, but it is also authorized the Chief Justice of India to appoint other place or place as seat of the Supreme Court. He can he can take decision in this regard only with the approval of the President. This provision is only optional and do not compulsory. This means that no court can give any direction either to the President or to the Chief Justice to appoint any other place as a seat of the Supreme Court. Independence of Supreme Court, mode of appointment, security of tenure, fixed service condition, expenses charged on consideration fund. সব করবো
Hello, 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 hello. That's hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Buenas. স্পষ্ট